Ok, rồi chuẩn bị chưa? Are you ready? Chuẩn bị tiếng thân đây. Okay, so Yes. I'm gonna start the clock. We are going to begin our session today. Okay, Yes. so welcome to the IELTS speaking test. I will be your proctor for today's session. We will have three parts in the speaking test, all right? And we'll have between 11 to 13 or 14 minutes together. Okay, so are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so let's begin with our test. Let's begin with work or study. Okay, so do you work or are you a student? Yeah, as you can probably guess, I am a student and I'm study at uh Võ Nguyên Giáp High School. Mhm, I'm study at class mhm. March 10 and I study with many friends. It's a beautiful school with many modern furniture and the Okay, teacher in here is very good. okay, all right. So let's see. Do you like your subject? You mentioned that you study in a gifted school, right? So do you like your major or your subject? Yeah, but all right. First, when I study at this school, I feel very pressure because there are so many good students and the pressure of to getting a high score is very stress for me. But I think there is a good environment for me to can develop and improve to get a better version of myself. Hmm. Hmm. I think so. Okay, so um, what do you like about your studies? Yeah, the fact that I feel pressure, but there are many things I like when I study at this school. The first is the teachers, because teacher in theirs is so friendly, are so friendly, and they help me a lot in my studying. When I have a difficult lesson, I can ask them and they can teach me. And next, I can get many benefits of relationship because I can have many friends, many good teachers, and the last get a good that I can get a good knowledge. Hmm. Okay, so let's talk about films and cinema. Okay, so do you like to watch films or movies? Yes, I love that because film and movie is one of the part of relaxing. It's helped me to relax when I have more stressful or pressure. Uh, when I was 6 years old, I still remember that I and my family watched movies at the cinema, and we watched the Superman, Hmm. and I feel very good Hmm. and fantastic when I see this movie, and that the reason why I like this watching movie. I see. Okay, so let's say, um, do you prefer foreign films or films made in your country? Can you repeat the answer for me? Ah, do you prefer foreign movies like US or UK, or do you prefer films made in Vietnam? Yeah, to be honest, I love film from many countries around the world than rather than the film come from Vietnam Mhm. because they can have many famous actor or actress
They are so beautiful, and I love their action. Is very good. Hmm. And in addition, love I know more about their Trojan movies because in advertising I can get it many much. Hmm. Many, so many. All right. Um, so do you often go to the cinema with your friends? You want me to repeat? Yeah, all right. I love watching movie, but absolutely I love to watch it with my family because I think it can have to make the strengthen family bonds. Hmm. But when I have a free time, I can watch the movie with my friends and to have more relationship Okay. and All my right. relationship can better. Okay. Let's talk about sky. Okay. The sky. So do you often look at the sky? Yeah, actually I do not often look to the sky because I'm very busy with my homework, with my relationship. But in the midnight when I can't sleep, I always see to the sky to think about my life in the past or think about my future. I see. So I also like to see the sky, and I usually do that when in the weekend. Okay. So, um, where is the best view of the sky where you live? The best in in my province is near the coastal line. So I think the best view to see the sky is the beach because when I sit on the beach, I can see the sky with a wide view with many fish or many boats and in the sea, and I can see many couples are see uh, are seeing the sky like me. Mhm. So I Okay. think this is the best view for everyone. All right. And that's the end of your part one. So for part two, do you have a pen and paper? Pen and paper? Okay, good. So for part two, you will be given 1 minute to prepare and 2 minutes to present your ideas. Okay. Let me share the screen. Do you see the screen? Do you see the topic? Yes. Okay, so you will have 1 minute to prepare the topic of describing a person who always has interesting ideas or opinions. Okay, and then you have 2 minutes to present your idea. Your time starts now. Okay, you may begin. Yeah, to become the person that always has interesting ideas and opinions, I
should to describe is this person is Ronaldo. He is the football players in the world. I know him by advertising because I can see him by he in advertisement by Coca-Cola, and sometimes I can see him on the film in Netflix because I like to watching film in Netflix. But he always play football in a football match, so I always know him about football match because he have a excellent he was an excellent football player. And I still remember that when I 6 years old, my friends and my daddy know about football, and they have me to watch about my first football, and I see Ronaldo. I love how do he play and what he and how he scored the goal, and he can get me a very interesting because when I see the history of him, I can see the development of him. When he was very young, he have a problem Okay. with heart. That's 2 minutes. Thank you. So, let's move to part three. Okay. So part three will go deeper into the topic that we were talking about. Let's say, so when do you think children start to have their own opinions? Can you repeat the answer for me? Okay. When do you think children will start to develop their own opinions, like thoughts or ideas or opinions or preferences, right? Okay. So, well, all people have most attention to the children because they do not have a think clearly think and good way to develop. So I think they need to be a teenager Mm-hmm. because when they are teenager, they can have their own opinion about anything they do. Like for me, when I be teenager, I can know how to go to the toilet and do not need or have my family, and I can know how to use money Mm-hmm. Okay. and inside. So are children's opinions influenced by their parents? Yeah, maybe no, because influence our families when they upset to their child or their son or their nephew, there is very pressure. Like me, when my family, when I get a high score in my school, I when I get the high score, she feel very disappointed, and I feel very pressure because all of my friends have a high score and I can get it. So I feel very nervous and disappointed. And Okay. All right. Okay. And finally, um, let's see. Who are smart children more likely to be influenced by? can you mean the answer from me? Okay. Who do you think will influence smart children the most?
Can you repeat? Okay. Who do you think will influence or impact smart children the most? Oh, yeah, I think children is has more impact of their family, and most is their mom, because mom and they have a is a good relationship, and they have a more time to share about their story and their own opinion or their thinking. So the impact of their family or their mom is very important to them, and is can they can control their the mother can control their son thinking. Hmm. Like me, when my mother think I should have a high score, and Hmm. I need to learn more and learn more. So I have to get a 5 o'clock to get a more knowledge, and I think it's so pressure, but it can help me to be better, and I can Okay. develop it. Okay. That's the end of of speaking test. So, what do you think? How did you feel that you do? How did you feel? How do you feel now? Hey, can you hear me? You muted yourself. You muted yourself. Em mute bản thân mất rồi. Kiểu như là rồi em mới có thể, hình như là cùng hơn 1 năm rồi em mới trải nghiệm lại cái cuộc thi, nên em kiểu cảm thấy kiểu trừ đống nào em thành bay hết luôn, nghe được kiểu gì đó. Kiểu cảm thấy So, hắn bối rối. how much do you think you'll get? Hmm, 4.5 maybe. 4.5? You're not Yes. that confident, are you? Okay. So since we have a bit more time, let's discuss a little bit about each of your part. Okay. So one of the biggest weakness that I did mention, right, is that your part one will have to be a lot shorter, right? Your part one's way too long, especially in the first, like in the first question, right? Yeah, let me. Sorry. So you see this, right? Do you work or are you a student? Be very brief. Just say that you're currently studying and where you're studying at, what are you studying, right? And that's enough. Don't go more than that. You squeezed too much information into this part, right? Okay. Other parts, let's say your vocabulary could be improved, right? Instead of say getting good grades, you can say achieving or aiming for good grades, right? Or setting a goal or aspire. You know the word aspire? Yeah, I'll type in the chat. Aspire, right? So you aspire, kiểu là khao khát mong muốn ấy, nhá. Ambition ấy, yeah. You aspire to achieve high grades or good grades, right? You can describe your teachers in your question three. You're describing like how the teachers are to you. So you can say the teachers are proactive và chủ động, yeah? Proactive and supportive of your studies, right? So here is another word, proactive. This question will most likely appear. Do you work or do you study? So just have a few things ready in your mind, uh, because it will most likely appear, right? Also, some words are kind of weird, like getting good knowledge, right? Usually you say you can gain knowledge or deeper understanding, right? Or an in-depth understanding.
kiểu mình hiểu biết sâu, yeah, of something. So that's some vocabularies that you can use. Um, your second question, films and cinema. Uh, your grammar is a bit weird. Mm, yeah, Yeah. it's a bit fast, so I couldn't write down specifically what, but your grammar is a bit weird here. Maybe your use of verb ing is also a bit weird throughout the entire the speaking test. Um, your first question, do you like to watch films? Also a bit long, right? Just go straight to it. Personally, I enjoy watching films because it's a great way for me to let off steam, right? And refresh yourself or refresh myself before going into the study week, right, or something like that, or after a stressful season. Films are vital to help you, uh, regenerate yourself, right? So those are Yeah. a few examples. Just be really fast with these questions. Don't go for too long. Question two: do you prefer foreign films or films made in your country? This again, once again, go straight into it, right? It can be a lot simpler. You can just say that, okay, foreign films are a lot more. You can say action packed, right? Action packed là kiểu nó nhiều cái hành động ấy nhá. Right? Action packed. Or you can talk about the pacing, là cái sao nhỉ, cái tốc độ của phim ấy, kiểu nó chia từng giai đoạn, kiểu cái cách mà nó phát triển cái câu chuyện, nó có nhanh hay là chậm, hay nó có điểm nhấn hay kiểu gì, thì cái đấy người ta gọi là pacing đó. Thì anh thấy là hầu hết cái phần của em cũng nói về cái cách mà người ta sắp xếp cái phim, thì em có thể nói cái pacing của những foreign films nó cũng là tốt hơn, theo cảm nhận của em nhé. Third question nó hơi hơi lạc đề, thì thường em bắt đầu kiểu em nên đi thẳng vào luôn, thay vì em lại về gia đình. Đúng không? Em nói về gia đình trước khi em nói đến cái phần mà friends các thứ như vậy, nên nó hơi đột ngột rồi. Sky dài quá, Sky nói quá dài, grammar cũng hay sai verb in sai chỗ này. Đấy. Này kiểu em thấy cái grammar của em này kiểu buổi quá nên kiểu dung nó sáng như chỗ. Ừ. Đấy, grammar là hơi hơi sai hơi nhiều nhá. Nên luôn luôn nhá, nhớ nhá, đi thẳng vào cái chủ đề của em đấy nhá. Rồi đến phần 2, phần 2 nó quá kiểu nó hơi không có logic lắm ấy. Nhầm, đây, phần 2 của em là bài này. Đấy, kiểu là em nói quá nhiều cho cái câu hỏi đầu tiên là who this person is and what this person does, nhưng không thực sự nói quá nhiều là vì sao mà cái his or her ideas or opinions are interesting. Vậy là nhớ một cái nữa, cái đề này nó đang nói đến ideas or opinions. Ideas là ý tưởng hay là cái là ý kiến, đúng nhé, mà em cảm Cái thấy phần này thì kiểu em cũng đấy. cũng khá là không theo cái phần initial opinion. Ý là giả sử bây giờ em bảo là có một người nào đó em thích ý tưởng họ đấy, đưa ra ví dụ kiểu của anh ấy, thì anh dễ nói, nhưng anh không biết là em thần tượng ai kiểu như vậy nhé. Hoặc là kiểu một nhà văn hay là một nhà thơ hay là một nhà hóa học, một nhà lý học, một nhà toán học, kiểu gì đấy. um, nói sao cho nó dễ hiểu đó. Giả sử bản thân anh, thì anh cảm thấy là cái ông giáo sư này nó thích ý tưởng của ông, tại vì ông giúp cho anh hiểu được rằng là những cái vấn đề trong lịch sử, tại sao kiểu lịch sử nó một chiều mà người khác người ta lại hiểu theo một kiểu khác, thì đó là cái idea chẳng hạn nhé. Em rất là dễ dàng thôi, em cứ tìm những người xung quanh trong cuộc đời em, tìm bạn bè, tìm người thân, người quen, thầy cô giáo nào đó mà em cảm thấy là cái cách dạy cái ý tưởng của họ rất là thú vị nhá. Đấy, nên là nó quá dài, cái khúc này nó quá dài. Với lại hoặc là idea em nói về Ronaldo cũng được, nhưng em nên nói tập trung vào cái idea, tại vì cái đó là cái phần trọng tâm. Em có thể nói Ronaldo kiểu rất là giỏi về hat-trick chẳng hạn nhé, hoặc là Ronaldo sút penalty ok, hay nói trong cái kiểu gì đấy anh cũng không không rõ lắm, tại vì anh không coi bóng đá nên anh cũng không biết. Nhưng em cứ nói đấy là cái technique của Ronaldo nó rất là thú vị đấy, em nêu ra ví dụ. Ok, vậy nhá. Rồi, part 3. Phát ba không đi đúng trọng tâm lắm đấy. Phát ba lúc này em cần phải thể hiện cái chiều sâu trong cái câu trả lời. Khi nào giả sử là
tự nhiên có một kiểu em đi vệ sinh ở mà không cần hướng dẫn ở tuổi teenager thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Đấy. cái đoạn này em cũng nghịch lý, for example mà kiểu đoạn này phải kiểu phải nói gấp chứ không là phải bị stop em mới lý thì Rồi như thế. giờ cũng đọc vào rồi. Rồi nhưng mà đấy thì nói chung ấy là sơ qua nó như vậy đúng chưa, là còn nói hơi dài và hơi chưa đủ trọng tâm. Đấy. À, nhớ nhá, là câu hỏi nó hỏi gì em trả lời, kể cả em không rõ em cũng cần phải nói rằng là I'm not sure what I'm not hoặc là I'm not experienced hoặc là I'm not an expert in this but I think that. Đấy, tôi không rõ nhưng mà tôi nghĩ rằng, giống như cái bài mà cái link mà anh có share qua cho các bạn ấy nhá. Ý, có cái link ở trên đấy. Chết mất, để anh ngưng chia sẻ màn hình không mà con đọc là thấy. Rồi đấy, thì đấy, để tổng kết là như vậy. Rồi, có gì thì anh sẽ gửi điểm riêng qua cho em cộng với note các thứ nhé. Rồi, đến lượt của À, Ngọc rồi đấy. Rồi, ok. chào anh. Bye bye, bye Sơn. Okay, now Hey. you ready? I have no idea, but it what it is. It is what it is. Okay, so pick one or two. I choose three. No, there's only one or two. Okay, I think I will go with one. One? Okay. Sơn went with two. You Okay, went with one. Okay, đừng lick đề nhá. Okay, are you I ready? know. Okay, Might be. so once again, I already told Sean, and yet his entire test was 15 minutes and something, 50 seconds. Too long, right? Not good. Okay. So remember, part one, keep it brief, keep it short, go straight into the point, don't go too far. Okay. Part two, focus on the main idea. The fillers or just unimportant ideas, just don't talk too much about it, right? And your part three, go deep. Explore it, analyze the question, right? If you're not sure, remember you have to say things like, I'm not an expert on this topic, or Okay, I'm got it. I'm inexperienced about this, or things like that, right? So that you can let the examiner know that you are not confident in the topic, but you are willing to talk about it. Okay? Remember. Okay. So Okay, let's I hope my start. Wi-Fi have it to that. Yep. Okay. So let's start with part one. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so let's talk about work or study. Okay, so do you work or are you a student? I'm currently a student in Long High School now. Hmm. Okay, so um, what is your major? Can you do you mind if you repeat the question? My Okay, Wi-Fi. it's okay. So what subjects are you studying? I subject various subjects. For example, like math, uh, geometry, English, literature, and so on. But the one subject that I good at and I interested in learning is English because for some Okay, several reasons. all right. So what do you like about your subject? Personally speaking, the subject gave me the confidence in study because I good at it. I know how to learn it and get high score probably from the subject. And because some other subject gave me difficulty in learning, so I find English is the one that interesting me most. Okay, and what do you dislike about your studies? To be honest, I'm not the one that pay much attention on what I'm studying, so I find it hard for me to get high score and give me difficulty and like objection in studying.
And I hope in the future I can fix this problem and can apply myself more into study and learning. Okay, let's talk about films and cinema. Okay, so Okay. do you like to watch films? To be honest, I am very interesting. I'm very interesting on cinema and film. To be honest, I watch 2 and 3 new film every week. I see. Okay, so do you prefer foreign films or films made in your country? But can I have a second? Okay. Okay, I'm back. No Sorry. problem, no problem. Can you repeat the question? No worries. Okay. So, do you prefer foreign films or films made in your country? Uh, even I from Vietnamese, even I'm from Vietnam, and Vietnamese film have several advantage and good point in the film. I prefer foreign film more because foreign have that like pay give a great amount in making film, and they devote their passion and their talent in making film. So their cinematography and film have much more better than Vietnamese film. So in general, I keen on foreign film rather than Vietnamese one. Okay. So, do you often go to the cinema with your friends? Mm, I hang out with my film in cinema for some time, but not usual, not for a great amount of time because I like enjoy my film alone, so I can concentrate on the plot, the witness of the cinematography, ra rather than going with friends and talking with them all along Hmm. the movies. So Okay. the amount of watching film with them so little. Okay. So, let's talk about the sky. Okay. So, do you often look at the sky? Oh, to be honest, I am a dreamer, so I usually watching at the sky for a unhealthy amount of time. I can complain about this habit. I see. So, do you like to watch stars? I Although I am a night owl, I'm not usually paying my attention to star because it is kind of not very romantic like they say, and I find kind of wasting time. So Hmm. Okay. So, no. okay, so where is the best view of the sky where you live? In my opinion and my experience, the greatest sky to have a gaze of sky is from just home. Yeah, it's kind of person because it's kind of personal, but in right time or in right place, you can have a great look of the sky. Yeah, because the sky is beautiful in like in every angle. So I would say your home will be the best place to have a look on the sky. Have a look at the sky. Okay, so that's the end of your part one. We're gonna move to part two now. Do you have a pen and paper? I think I will note on the computer. Okay, If I use my computer. okay. So your part two, you will have 1 minute to prepare your ideas and 2 minutes to, present it. Let me share my screen. Okay, so do you see the screen? Yes, I saw it. Okay, so you have 1 minute to prepare on this topic, okay, and 2 minutes to present it. Your time of preparation starts now.
Con kiểm tra xong rồi. Okay, you may begin now. Okay. To be honest, I'm not an expert in this science like medicine, physics, but if I have to answer this question, I would say I'm most interested in biology. To the best of my knowledge, biology is something about that, like living creature, like plants, human, animals, and they learn the process of their activities and their bodies, their function of the body, the like the brain, and some sort of thing like that. And when I first knew I have a chance to get involved in is when I started my secondary school. It, biology was the compulsory subject that I have to learn and get score from it so I can graduate secondary school. And to be honest, you know, and it is because my compulsory subjects, so my so I have to learn it through books and through learning program on my school. And furthermore, my best friend and my favorite teacher is expert in computer is expert in biology, so I have to gain knowledge and gain experience about this subject so I can get involved in conservation with them. And it's so interesting to me because it is the field that I know most I know greatest in in every area of science, Okay, and also that's the way. okay. Okay, All right. So, let's move on to part three. Okay. okay. So why do some children not like learning science subjects at school? To be honest, I think science subject in school, like, mm, I don't know very much about this thing, so I think that the way that they teach science in school is kind of boring, can take attention from the student, and teacher that teaching in this field usually be very strict and serious, so the children kind of scared of science subjects and science subjects that don't like re- like Okay, need their let's actual move on to the experience. next question. So Okay, so um, should children be encouraged to learn science? I think yes, because science gave us chance to develop their logical thinking and their cognitive. And that's very necessary for their future to like problem solving, and when they are like access to any problem or any like objection, they can solve it and capable of it more efficiently and effectively. Okay. And finally, um, should scientists
explain the research process to the public? Can you repeat the Okay, question? okay. So, should scientists explain the research process to the public? To be honest, I think maybe no, because some there like the result when maybe raise like uh critics this criticize and like not many people will agree with their result and will have some inappropriate sentence or comments for their results, and also they can raise negative awareness among the public. So in my opinion, I don't very encourage this. Hmm. Okay. All right. So that is the end of your speaking test. Okay. So how do you think you did? Terrible. Oh my god. Okay. Yay. I didn't expect you were gonna ask science. Okay, let's see. Okay. So I think Bangkok is not coming today. I'm not sure why. So we have a bit of time to also, Yay. talk about your responses. Okay. So overall, brief observation, right? I haven't given you my final score yet, but this is like brief analysis, quick marking and whatnot. I would say your strength is mostly on fluency and coherence, right? Because you have a lot of, you know, you have a lot of like, um, your pacing is okay. Yeah. You also have good control over your time. So for the different sections, you have appropriate time delegated to each of them. For part one, you spoke for 5.5 minutes, right? So it's um it's perfect. For part two, you could maybe in part two, right? Uh, Go a bit more directly into the topic. I hear that you did, talk about medicine, physics, and etc. But you could benefit more by just going straight into it. Out of all the sciences or the natural sciences, I am most drawn towards biology, right? You can also effectively apply PO to this, right? So you can put out your point, which is you like biology, explanation, why do you like it? I did get your point here and your explanation explanation here. You could also make it a bit more interesting by saying that like because at the end it's a bit weird, right? The Yeah. ending of that was a bit weird. I didn't see where your point was going. Something about mandatory subject, if I remember correctly, right? It's a bit weird. It doesn't really talk about why is it interesting to you specifically. You could benefit by giving more examples in this case, or you can give more opinions. For example, I would say, if it's me Yeah. talking about biology, I would say contrary to my initial expectation, right? Oh. Right? So which means that at the beginning I didn't expect myself to enjoy this, but the more I learn, the more I realize how, human develop, right? The brain development and the process of learning and evolution and whatnot. So go deep into the subject instead of talking about how it's a mandatory subject and all of that. Or you can just say that, contrary to my initial expectation, it was very interesting despite it being a mandatory subject. Done, right? It's just Okay. done. Same idea wrapped up in one sentence. Go deep into the examples, go deep into the specific things that you like about it. That would guarantee you better scores. I will take note. Okay.
For part three, why do not why do some children not like logical thinking? Okay. For part three, it's pretty good. Question one. Why do some children not like learning science subjects at school? Uh, could be better, I guess. Thì phải lên bên surprise đó. You talk about, for example, you did say that it's like you gave your point, but didn't really give much of I, an in-depth explanation. Right? I You I think mostly I think it's much personal rather no, no, than you can be analytical, right? You don't oh have to be personal in here because part three is, yes, of course, it's personal view, but it's how you come to that conclusion. oh But you have to analyze how you come to that conclusion. For example, you talk about uh, how, and your wording is a bit weird. Take attention away. I yes I was so nervous about that Yeah, at that yeah, moment so I used wrong vocab yeah. So you can say or students are easily distracted by, you know, by plain and impractical teaching materials, right? That don't mm, let children engage with life sciences. Don't let them see the phenomenons and the, experiments that build up these theories or these knowledge, right? So the lack okay. of conceptualization and the lack of visuals may distract or may disinterest students from pursuing science. So that's Okay. that's you have to analyze why, and also you can throw in a few examples. For example, I mean, you talked about biology before. You talked about biology before. You can say that, for example, what what drew me towards biology was the fact that I learned about X, Y, or Z, and I saw it in person or I saw it in action and I saw how it's applicable to my life, right? Or I or something related to that, and that way you can consolidate your answer. You analyze with Peel, put your point down, put your explanation, and give your examples, right? Okay. Question two, you did a lot better. You talked about logical thinking. Also, it's cognitive development, not cognition, right? It's cognitive development, problem solving. That's good. Okay. For question three, I know that um, it's a personal opinion, but I wouldn't agree with that answer. Personally, because this is speaking outside of the exam, of course, this would not be taken into account, but publicizing, and also you can like, uh, verb, turn the words from the question into verbs so that you can paraphrase, right? So you can say publicize, Oh right? So scientists may publicize their research process. And why am I saying this? Because publicizing the research process is important to let people understand how the scientists reach that discovery. Because some people might want to know, right? It's there for people who wants to know about it. Keeping the process behind walls, make it inaccessible, right? Make research inaccessible for people. So people will not learn how these things are conducted. People might not believe or might not trust in it. Or if people want to test it out for themselves, they will have no way of doing so, right? So personally, I would say it's a good thing that research process is open to the public. It also opens up, it also allow scientists to take accountability or take responsibility because they now have to be responsible for their research. They cannot, conduct fake or, immoral or unethical research, right? Because now the public will be criticizing it. They will be scrutinizing the research process to find if it's good, if it's bad, right? So that's my personal opinion, would not factor into the score, but I would say that okay, you did give partly Peel. You could do better with some examples.
right? You could give some example about how the research has caused controversy, right? We also talked about research in our class. A lot of the materials you could use from there. Yeah, thanks. Yeah. Okay. Okay, now I'm not review the research one. So yeah, the Then reason why I picked this topic is because it's the closest to what we have learned in class. All right. damn. It's about research. We Yes. talked about research. We talked about how companies influence research and why publicizing the research is important. Okay, so Yeah. don't leak the thing to your friends. I'm waiting. So now I'll just zoom over. So the overview of the score is about, let's say, a quick analysis, about 6.5 to 7, depending on the mood of the examiner. Okay. Damn, bro. Uh, Okay, that was so 50-50. okay, all right, I good, I think this was all picks back very much. Yeah, it saved me a lot. Oh my god. okay, I'm gonna die. Oh. okay. About Hello em. Hello, sao sao nhanh thế anh? Tại vì hôm nay bảo Ngọc không thi á, nên là anh cho feedback cho Ngọc. Đấy. Thì đấy, thì nếu như làm xong sớm thì có thời gian để feedback thêm một tí xíu, thay vì kiểu làm xong rồi nhảy qua bàn tiếp theo luôn nhá. Có giấy bút nhá. Anh bảo anh bảo đừng nghe feedback, biết anh có nghe đâu? Hay là Ừ. feedback nào? Ý là có giấy bút để làm cho part 2 chứ ấy. Oh, ok ok Có chứ, ok. có chứ, có chứ. Để mang nhé. Để Nhớ em lấy bật giấy bật trắng nhé. cam. Bật cam lên. Rồi. Xin chào, trời ơi, cả đời chị không bao giờ nhìn thấy được nguyên cái mặt, nhìn thấy được cái trán này. Em nhớ là em thỉnh thoảng buổi đầu em có bật. Mấy lần sau có được cái trán ấy, không không biết để cam ở đâu nhìn thấy được mỗi cái trán. Quá tệ. Rồi, có giấy bút chưa? Rồi, Rồi, ok, chuẩn bị nhá. không biết. Nhớ nhá, part 1 nói ngắn gọn thôi, đừng có nói dài làm gì. Anh hỏi gì thì trả lời cái đấy là được, đừng có quá đi sâu lắm, được nhá. À, và cố gắng nhớ part 3 nên, nếu như mà những cái câu hỏi phân tích em nên sử dụng PO để mà em phân tích được cái ý tưởng của em theo nó đầy đủ cho PO, để cho nó có chiều sâu nhá, nó có tính analytical, em có tính phân tích sâu về cái chủ đề đấy. Rồi, chọn đi 1 hay 2. Là sao? Em chọn cho anh một số đi, số 1 hay số 2. Bạn chưa chọn gì ạ? Ngọc chọn 1, Sơn chọn 2. Sơn, Ngọc, Sơn Ngọc. Thế thì em là 2 đi. 2 à? Thử Ngọc chọn 1. Sơn 2 vâng. 2. 2 à? Cho nó lần lượt. Ok, rồi. Rồi, ok. Are you ready? Yes. Okay, so your test will uh, have 3 parts, right? Part 1 will be general questions. Part 2 will be a topic, a prompt that you have 1 minute to prepare and 2 minutes to present. And finally, part 3 will be an extension of the part 2. Okay, let's begin. Let's begin with part 1. Let's talk about work or studies. Okay, so do you work or are you a student? So currently I am a student.
And of course, I still in school, and I am how to say a high school. I am in high school, and that's it. Okay. So, do you like your subject at school? To be honest, I don't really like any subjects. I am good at art, but in my school we doesn't learn anything about art, drawing, or something like that. But however, I think I enjoy math because I think I have good grades at it. I That's see. all. Okay, and what do you dislike about the studies? Dislike about study. I think it's the most thing that I don't really about study probably because the amount of how I can say the amount of work I have to study to understand a topic. Like it's sometimes I have to learn a difficult topic, and it took me a lot of time to study, to how I say, to research and to think about it. Hmm. Yeah, Okay. it took me a lot of time. That is. Okay. So let's talk about films and cinema. Okay. So, Sure. do you like to watch films? I love to watch film. Like I really enjoy it, and I spend too much time watching movie. How I said anime, and like sometimes my mother, she don't really like me to watch a lot of movie film. Yeah, that is, Hmm. and yeah, I think that is. Okay. So, do you prefer foreign films or films made in your country? To be honest, I have never watched film that made in my country because I have read a lot of reviews and people always said that it's not really good and watching another film, foreign film is better. So I usually watch all the countries film like Japanese. I love Japanese film, and that's all. Okay. So, do you often go to the cinema with your friends? I have never go to the cinema with my friend before, but I have went with my family. I th- w- um I rarely went to the cinema with my family because tickets is quite expensive and I don't have much time. Like I have a hectic schedule in school. Mhm. That's all. Okay, and finally, let's talk about the sky. So, do you often look at the sky? I sometimes look at the sky when I feel uncomfortable about something. Like I have some issue with my friend, we arguing, and sometimes I usually look at sky and sometimes think about it, like what have I done and what's I wrong about, and like is she or he wrong or something like that. Yeah. So I sometimes look at sky. Okay, so do you like to watch stars? What star? Stars. Um, I sometimes watch star at night. Yeah, probably because it just appear at night. So not really. How can I say it? I don't really go out. I don't usually go outside. Therefore, watching star, it's hmm, how can I say it? It's not really. I don't. Um, I think that it's like fast. That's all. Okay, so where is the best view of the sky where you live? The best view of sky where I live. Mhm. Um, Probably everywhere. So it's easy to look at the sky. Like
you just need to go outside, look at sky, and you can see our star, the moon. Like it's really big. You just look up and you can see it. Okay. That's all. All right. That's the end of your part one. Now we will move on. That's really fast. It's okay. It's okay. Okay. Let me share my screen. Okay. Do you see my screen? Okay. You see it clear? Okay. So you will have get your pen and paper. You will have 1 minute to prepare for this topic and 2 minutes to present your ideas. Okay. And your 1 minute starts now. Okay. You may begin. So the person I'm going to talk about is my mother, the one I know most. And of course, my mom is the one I know first, so I'm not going to mention how I knew her. And I should introduce my mother first. So I have asked before, and she worked with medicine. And so she know a lot about medicine, and she have like how I said, wide knowledge. It's like she know almost about everything, like about relationship, just how I say, just economics. And so how why I like her ideas and options. Um, I I'm really close to my mother, so I always ask like everything that I with I oh like I only questions everything, and I have a lot of interesting conversation with her. I will take an example about my relationship with my friend. Like I usually ask her about relationships, and she have a lot of interesting idea. Um, so I have an argument with my friends about the book I borrowed, and like it's my mistake. I read the book, and somehow she became really angry about it. I already apologized, and she angry about it for a whole week. Okay. Uh, That's 2 minutes. what? Okay, let's move on to part three. Okay. All right. Sure. So part three. Um, when do you think children start to have their own opinions? So the age that students should have their own opinion, I think it's about when they go to kindergarten. Oh no, when they go to I think the first year of school, like that. So I think like they start to experience the world outside, and like the parents they can't keep up with the all the time. So I think that they should have their own opinions, like own knowledge and a lot of things. That's all. So, do you think children's opinions are influenced by their parents? Absolutely yes. I like
So a lot of people say that like father, like son, something like that. I think that the environment around you influence you a lot. It influences your action, your something like that. So like when their parents do something, even if it's good or bad, the children will copy it, like they will mimic it. Like that's all. Mhm. Um, who are smart children more likely to be influenced by? I think smart children usually influenced by their parents, like because their parents is like no, the closest thing to them. Like they interact with their parents more, and they live with the parents, and the other person, like they will be influenced, like that impact them a lot, probably their teacher or their friends. Like they will be um sometimes they will be make the other people active, something like that. Yeah, that is. I don't know what to say. Okay, all right. So that's the end of our speaking test. Uh-huh. Okay. Em còn 40 phút, anh cho em feedback. So do you want to get Còn your 40 phút. feedback now? Yeah. Okay. Which one do you think is the which part you did the best? I actually don't know. Probably the part one, Mm-hmm. Okay. the So, one I usually prepared. okay. So, quick overview, part one, pretty okay, right? You stumble a little bit with vocabularies in a few part. Let's go into because we only have a few minutes, I'm gonna have to be fast. Let's go into task 3 minutes. one. I mean part one, right? Topic one. Do you work or are you a student? That's good. Went straight into it. In question two, you could say things like you have no particular preference for something, right? But if you have to choose, it would be math. Okay. For question three, um, you could say uh, to comprehend something, right? Which is to understand something, because some things you take a lot of effort to understand. So you could say um, some things take too long for you to comprehend. So that's something, and that's an alternative way for you to say. For question two, topic two is good. Topic three, you could say that how you escape from stress and things like that, right? You can say that this is a form of escapism, right? Escapism, which is to escape from reality or something like that. You can say you use this time to ponder là suy ngẫm ấy. Yeah, to ponder about things that has happened or conflicts between friends, for example. So like that. The ending is a bit abrupt. It is a bit weird. Question two. And question three, maybe you could expand a little bit more, right? Something about the surroundings, right? So you can say in Hanoi, right? Everywhere is a good place to view the sky because the city complements the scenery and whatnot. So could add a few more things. In part two, focus and keep a consistent story, right? You talk about how your mom is working in medicine. Is that right? With yeah. Yeah. Uh-huh. Em nhận ra là phần đấy em hơi lan man nhá, em mới nhận ra nhá, đằng sau Yeah, em nhận yeah. ra kiểu em You hơi lan talk man kiểu about medicine and biology, and somehow you went and talked about friends relationship, which yeah. doesn't really, doesn't really coincide. It doesn't really relate with each other, right? So talk about how you and your mom engage together, right? So what's your mom's role? If it's medicine, talk about how medicine is impacting your life or how you understand medicine from your mother.
If it's talking about general life, knowledge and things like that, you can talk about it. You can. Oh, I need to stop sharing. Okay. If it's about relationship, you can talk. You can say how your mom has interesting ideas on interpersonal relation. So keep the story consistent. Part three, you really need to speak for longer, a lot longer than what you did. Go deeper into each question, right? You need to talk about how elementary education, how children form opinions. So you have to mention why. Why do they form opinions? You did, but it's not really clear, right? So you could consolidate it with more examples. Question two is pretty good, but you can say a few vocabularies for you. Perceptions, Yeah. values, or habits, right? You did talk about mimicking behaviors, and that's good. But go deeper. All of these, you have to dig deeper. It's too short. Answering short, answers is for part one only. Part three is when you should go deep into the topic. Okay. All right. So overall, good. I'm gonna see you on Thursday. I'm gonna give you the score and in-depth feedback really soon. Sure, Now it's sure. time for Okay. Phương for her exam. Okay. Good luck. See you. Bye. Bye bye. Good luck, Phương. Don't leak the test. Okay. Bye. Okay. Phương. Hello em. Okay. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Ca máy này được nó em. bị gãy à? Em bây giờ trong cái chuẩn bị nào? Em có giấy bút nhé. Em có giấy bút nhé. Em chưa. Ừ. Ok. Lấy giấy bút nhé, lấy giấy bút này. Trong lúc lấy giấy bút thì em dành một chút này, nhớ này, là part Anh ơi, 1. anh cái mic của anh nhỏ hay do cái tiếng em nhỏ ấy, tại em bật max volume rồi mà em không nghe rõ lắm. Ok, rồi. À, Em nghe anh rõ hẳn chứ? em chuyển sang thành Rồi, ok. Đấy, thì trong lúc em đang lấy giấy bút đấy thì em sẽ dặn part 1 cố gắng nói ngắn gọn và part 3 nhớ nói dài nhé. Kéo dài nó ra và nếu được nên sử dụng PO để mà em trả lời câu hỏi. Giả sử em được hỏi rằng là một vấn đề gì đó, em đặt ra cái point của em là gì, sau đó em đến explain this is because, đúng chưa? Đấy, và sau đó em nên đưa vào cái ví dụ hoặc là cái dẫn chứng thì this is evidenced by hoặc là for example. Đấy, thì lúc đó cái câu trả lời của em nó sẽ có cái chiều sâu hơn. Nhớ nhá, part 1 ngắn gọn thôi, anh hỏi gì thì trả lời đấy, đừng đừng nên trả lời quá dài thêm, tại vì part 1 thời gian rất là giới hạn. Part 2 1 phút chuẩn bị, 2 phút nói nha. Cũng đi thẳng vào vấn đề luôn, đừng đừng nên gọi là quá lạc làm gì. Rồi, em chọn cho anh số 1 hoặc là số 2 nào. số 2 ạ. Số 2 ha. Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị chưa? Ok chưa? Ok, are you ready? Rồi ạ. Okay, so let's begin our speaking test. Okay, let's begin with work or study. Okay, so do you work or are you a student? I'm a student. I'm learning in third third diary school with name Tạ Quang Biểu, and I'm grade at 11. I see. Okay, so do you like your subjects at school? Yes, I like every subject, but I exciting most at the math and chemistry. Mm-hmm. They are so interesting. Mm-hmm. Okay, so what do you dislike about your studies? I think it's biology because it's so hard and it's so hard to remember and yeah, I think that. Okay, so let's talk about
films and cinema. Okay. So, do you like to watch films? I like watching film. I am always and Hi. um sometimes I'm watching film at with my family at weekend. Mm-hmm. We watch a family film or a cartoon. Mm-hmm. Okay. So, do you prefer foreign films or films made in your country? Uh, I don't like I don't like the film in my country because it's so mm, it's it's the content in film is so easy and bored. I think that uh Mm-hmm. Okay. So, finally, do you usually go to the cinema with your friends? I'm usually go to the cinema with my friend at the weekend at um the holiday. Uh, yes. Mhm. Okay. So, finally, let's talk about the sky. Okay. So, do you often look at the sky? Um. Yes. The sky is so beautiful, and I like the blue sky. Hmm. Okay. So, do you prefer to look at the sky during the day or night? Uh. In my opinion, I like if something is day or something is night. When I am happy, I like looking the sky at day, and when I bored, I like seeing the sky at night because Okay. in night I have a healing. Okay. So, where is the best view of the sky where you live? I think it's Dalat Hmm. because view the sunset in there is so beautiful. Hmm. Okay. 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 All right. So that that's the end of your part one. Let's move on to part two. Prepare your pen and paper. Okay, so I will share my screen. Do you see my screen? Wait, do you see my screen? Hi, Phil? Ừ, không Okay, did you see my screen? Vậy là đau quá vậy. Tại cái mặt em hôm nay mình hơi kém. Mm-mm. I can see that. Okay, you see the screen? Okay, Yeah. so you have 1 minute to prepare and 2 minutes to present your ideas, okay? Your 1 minute starts now. Okay, you may begin.
in my opinion, the person who always has interesting idea is a headmaster because she's the literature 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 teacher. She has the many ideas for game to study. And have she has many ideas for teacher gift on the last day of year for the teacher day or TED holiday. Uh, the treat pupil of her is so good. She has many behavior for everyone. Sit out. Okay, so let's move on to part 3. Okay, so when do you think children start to have their own opinions? Can you speak again? Okay, when do you think children start to develop their own opinions? I think when student has something break out in the mind or not. I don't know that. Okay, do you want to go to the next question? Student have a developed opinion when we wake up, when we have to wake people up with something big. It's like the change mind in the teenager age. Đóng cửa vào, chị đang thi. Okay, let's move on to the next question. So, do you think children's opinions are influenced by their parents? What the in the Do you think children's opinions are influenced by their parents? I think that because the family is affect to the pupil in the in a habitat is bad, the student has a mind to bad, and when it's good, the student has us thinking the good thing. Okay, so finally, who do you think smart children are most likely to be influenced by? I think is my mom. My mom is live in the family is so is
Um, my mom is live in family is focused uh, the learning. My grandma is the teacher. So my mom is studying so hard and so smart. Okay, so that's the end of your speaking test. Okay, let's see. Okay, rồi, đấy, anh sẽ review qua nhánh nhá, để anh coi bàn tiếp theo vào. Bàn tiếp theo là ai nhỉ? 30 là Diệp này, Diệp. Đấy thì review qua nhanh gọn này thì phần một của em là phần ổn nhất, nhưng mà em vẫn đang còn bị ngập ngừng hơi nhiều, đúng không? Đấy thì Ừ. vẫn vẫn đang còn là chưa chắc chắn ở trong nhiều cái phần câu trả lời, đặc biệt ở trong phần 2. Đấy, à, anh cũng chưa quá nắm được quá nhiều ý tưởng, đấy thì cũng còn hơi thiếu ý và cũng cần nên phát triển nhiều hơn. Phần này em có thể gọi là chỉ cần đơn giản thôi, nó rất là đơn giản thôi. Tại vì mình đang nói đến interesting ideas or opinions mà, đúng không? Em cũng tả về cô Văn của em, nếu như anh nghe đúng. Đấy thì em tả với cô Văn thì em có thể nói rằng là cái, thay vì nói về cái gọi là những cái món quà hay cái thứ như vậy, thì em nên nói về là việc ở trong lớp học cô thường hay giảng như thế nào, cách cô giảng như thế nào, và cái nội dung cô giảng nó thú vị đối với em như thế nào, đúng không? Đấy thì đó sẽ là cái phần nó sẽ giúp cho em nói tốt nhất, giúp cho em tập trung tốt nhất nhé, để có thể vừa kéo dài được, vừa giúp cho bài nói của em nó có trọng tâm hơn. Phần 3 cũng như vậy, còn ở phần 3 em nên, nó có thể đơn giản cũng được, nhưng ít nhất là mình cũng cố gắng mình nói nhanh hơn một chút. Và nếu em không chắc về một cái chủ đề gì đó, em có thể nói với người ta rằng là I am not sure about this, hoặc là I'm not an expert on this topic nhá. Mình nói như vậy thôi, thế là người ta ok rồi, người ta sẽ không 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 judge quá nhiều về cái kiến thức của em về chủ đề đấy. Đấy, đơn giản như vậy. Rồi thì chỉ cần trả lời đơn giản cũng được, sau đó em giải thích xong rồi em đưa ra ví dụ là được. Đôi khi em ngừng hơi lâu này nên khiến cái khoảng thời gian chết hơi nhiều nha. Rồi thì cần là kết quả cụ thể thì anh sẽ gửi cho em và sau một vài hôm nữa, được chưa? Rồi Dạ, đấy, ok, bye bye, happy new year nhé. dạ, em chào anh ạ. Bye bye em. Trời ơi, chậm quá. Mà em là kể củi ấy. Không là bị quạt lâu lắm rồi. Máy ấy nhá, máy là kể củi đấy nhá. Không có chở đó. Trời ơi luôn. Tưởng tượng mà ở đâu mà chậm là thôi rồi luôn. Mấy bạn khác phải kéo chậm theo luôn đấy. Ai, một bài kiểm tra là đến tầm 12 đến 14 14 phút đấy. Vậy thì anh mới đặt cái thời gian là 15 phút một bàn. Đấy. Chậm quá rồi. Ok, một số lưu ý, có giấy bút chứ. Có giấy bút cả thứ nhá.
Dạ, để em lấy người bút ra đây. Trong lúc đang lấy thì chọn cho anh một số 1 hay số 2. Đừng nghe lời con Thảo Nguyên, có khi chọn số 1 nó lại đau khổ hơn số 2. Ai biết được. Còn mấy topic đấy. Cứ chọn cho anh số 1 hoặc số 2 đấy. Ừm, số 2 đi. Số 2 à? Chả số 2 có vẻ nổi nha. Vậy thì có mỗi Dạ. đấy. Mỗi nào để chọn số 1 rồi. Ok, so part 1 nhớ nói ngắn gọn, anh hỏi cái gì trả lời cái này, đừng quá dài làm gì. Muốn trả lời thêm thì sau một câu rồi em thêm một câu nữa là được chứ. Đừng quá trả lời dài cho cái phần part 1 của em. Part 2 cố gắng đi trực tiếp vào cái chủ đề và nhớ xây dựng cái câu chuyện cho nó xuyên suốt, được chưa? Nếu như mà em nói về một ai đó thì em phải liên kết cái việc đó với cái ví dụ hay những câu chuyện sau mà em kể. Và cuối cùng cái phần part 3 em nên trả lời và cố gắng nhất trả lời theo Peel nhé. Tại vì part 3 là cái câu hỏi phân tích, em phân tích nó theo Peel, em đặt ra cái phân tích là point của em là gì, cái giải thích của em là gì, cái ví dụ của em là gì nhá. Đấy, và nếu được nên thêm link vào ví dụ, em có thể đưa ví dụ về bản thân cũng được, ví dụ về gọi là chủ đề bên ngoài cũng được nhá. Rồi, okay, so are you ready? No. No. It's okay, you're still gonna have to be ready anyway. Okay, so let's begin our test. Let's first talk about work or study. Okay, so do you work or are you a student? I'm currently a student now. Mhm. Okay, so do you like your subjects at school? I partly like it. Like sometimes it's hard for me to maintain study all of those subjects in school. Okay. Uh, what do you dislike about your studies? Mm, I think what makes me uncomfortable when studying in my school is there are many subjects, too many subjects that I have to uh, maintain, study it. Okay. Um, let's talk about films and cinema. Okay. So do you like to watch films? Of course, as a teenager, I think everybody loves to watch movies and um, films on the cinema. So do you prefer foreign films or films made in your country? I'm currently studying IELTS, and it's better to use English and watch English movies so that I can improve my English skills. Okay. So do you often go to the cinema with your friends? As you can see, I'm a student and I don't have so much money uh, to buy tickets and spend many times on cinemas. Okay. Um, and finally, let's talk about the sky. Okay. So do you often look at the sky? Um, I think that I will say no because I'm a busy person and I just want to and every time I go outside, I just want to went back home as soon as I can to finish my deadlines. I see. Okay, so if that's the case, do you prefer to look at the sky during the day or night? I think the night is more beautiful than uh is the day because there are many stars that you can gazing when when nights come in the countryside. Yeah, yeah, that's it. Okay, so
where is the best view of the sky where you live? I'm living in the city and it's hard for me be to stargazing at the city because of many lights from houses and buildings. So I think that um, it will be very good to stargazing to do stargazing in the rooftops. There are few lights on up there. Mhm. Okay, so let's move on to part two. Okay, do you have your pen and paper ready? Yes. Okay, so you will have 1 minute to prepare for your topic and 2 minutes to present your ideas. Okay, your 1 minute starts now. Um. Can you please tell me what is Can you see uh it? Can you see the screen? oh, okay. Okay. Okay, okay. Okay. Your 1 minute can be restarted now. Yeah, thank you. Okay, your 1 minute is over. You may present now. Thanks. Okay. So the person I want to talk about now is my mother, cause I spend few times to listen to another people's opinion in on social media. So my mom is a banker, the one who have to spend time to uh the one to the one who get people loan. Yeah. So she is my mother and she's in my family. So uh it's it's often to for me to meet her because we eat with each other every evenings and we catch up every days and it's hard um, it's hard not telling it's hard not talking with her. So as you can see my mother is pretty old, like 14 years old, and for the person like for the person who has that old age, she would she would have been really skills like skillful, and she have experienced many things that so she has many uh cool and up up interesting ideas and opinions, like for example when she give me advice about what I have to Okay, do. it's 2 minutes. Oh, oh my God. Okay. Okay, let's move on to part three. Okay. Yes. So why do wait, no, sorry. When do you think children start to have their own opinions? um
Excuse me, can you repeat it? Okay. Repeat the question? When do you think children start to develop their own opinions? I think children should have their own opinions from very young age, like 14 years old, I guess. Because when the because as you know, people starting to grow faster and children has access to media and they has many opinions that they can consider with, and they should catch up with that with the speech of life, and they should have many point of views so that they can have um, conversations with their parents. Yeah, Mhm. Okay. better conversations. Okay, so are children's opinions influenced by their parents? I don't I don't really think that all of the opinions from that come from children are with reference from their parents, because as I said before, children now has access to media from really young age, and they can find um, many points of views, many quotes that make them feel like is that is a good quote and that is a right thing to think about, and they might follow that, not always from their parents. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Finally, who do you think smart children are more likely to be influenced by? Mm, I didn't think that I listened clearly, and Okay. can you repeat it? Who do you think are smart children more likely to be influenced by? Do you want me to rephrase? Mm, I think that um clever kids who have who has knowledge to think about the future, they it might be depends on them, like maybe some of them will choose to be to choose to dedicate their life and hardworking uh, and their actions to community to make the community become better, and some of them will choose to um, make the parents feel satisfied and they feel that they have teach them correctly, and maybe some of them will choose to find their own happiness by traveling, searching, doing what they like in the rest of their lives, and that's it belongs to them. Everybody has their own passions. Mm-hmm. Okay. So that's the end of the test. Okay. Yes, thank you. Exactly 12 minutes. Guys, quick overview before I let you go. So when I say your part one should be short, maybe a bit longer. It's a bit too short in this case. For example, in the first question, do you work or do you study? Maybe you could give a few more information, right? So you're currently studying. Just a bit more information in a gifted high school. I In was so stunned at first, and I got more stunned in the final. yeah, I can see that. So yes, so some of it is It has at a good been length. it Like has some been a has a lot of good fun. length, right? Like the second question, right? Like what subjects, like do you enjoy your subjects and uh yeah, or in the star questions, it's really
Interesting. Because do you often look at the sky? Your answer a bit too short. But then in the last question, right? Like the where's the best view of the sky? It's at a it's with a better length, kind of like that. So maybe manage it a little bit more. When I say keep it brief, don't make it like just a few words, right? Expand it a little bit. It's one sentence, but think of like maybe two clauses or three clauses, right? Kiểu nó có một, hai, ba vế gì đấy. It's not just like 5 to 6 words description. Give it a bit more length, a bit more thought, and a bit more answer. Okay. Part Yeah. two, you take a bit too long to get to the main idea, right? Most of it is spent on, I'm not sure, filler, kind of like that. Few Yeah. So, the first one. Um, mhm. it didn't come to my final ideas in here. So I see that. because Yeah. So that's why when I say I haven't practiced clearly and hardworking. it's okay, it's all right, it's all right. You don't have to worry too much because this is to assess where you are at. So a recommendation for you is to maybe some information, right? Like what your mom does. She works at a bank. She works with loan. I think that's what you said, right? Yes. So we are talking about how this person has an interesting idea, right? Yes. So when you talk about It's interesting idea, you have to describe the person and how that description fits with the interesting idea that you learned, right? So for example, say your mom's good with economics, right? For example, I'm just giving an example. You can say that your mom's a banker and she's very well versed in finance and economics, right? And you know, she also frequently talks to you, right? Converse with you during dinner because you guys often get together, right? Have talk to each other at the end of the day over dinner, for example. And a lot of the times, maybe you have some questions like social questions or even like lifestyle or habits and things like that because your mom's a banker, she works with economics, she has given you a lot of interesting ideas on how to manage financially, right? How to manage your finances, manage your money, manage your savings, manage your spending, things like that. So it's relevant, right? It's related to your story, the job that your mom does and the idea that she gives you. So build a consistent character, kiểu là một cái thing mẫu nó xuyên suốt đấy. Yeah. The job is related to the action, and that's important. So yeah, it's a bit you digressed a bit, kiểu kiểu nó hơi hơi lạc lạc đề ở cái khúc giữa 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 đấy đúng nhá. Đến tầm khoảng hơn 1 phút vẫn chưa đi vào main idea nên nó hơi dài. So it's a bit long there. So maybe consider your time a little bit more. Your part three, I have to re-listen a little bit because I also spaced out a little bit, but uh, so far it's okay. Your part three is okay. Um, so yeah, do you have any questions? I don't really think that I have something to say. Mhm. It's okay. I know that you're nervous. A lot of You people are said nervous. you said that I look okay, but I think the score isn't in one. It's okay. I will give you a comprehensive feedback. Right now I only have notes. Okay. So I Yes. can't give you a full score just yet. But don't worry about it too much because it has been a long time since you last studied speaking, right? Since last you practiced Yes, 2 years ago. 2 years ago. See? So of course you are nervous. Of course, you stumble a lot. And it's fine. It's okay. It takes Yes. time.
Don't worry about it. Okay. I'm gonna write in the report on like how you could improve, where you could improve. I'm also gonna send this video back along with everyone. You can watch others. You can watch your part. Basically, yeah. Oh You my can see God. performance, and it's okay. It's fine. If you prefer it to be private, I can cut it into different sections of the video, and I'll send to you. Yeah, please private. Please, Okay. please make it private. Okay, so I will review the footage again, okay, and I will give you a concrete score, hopefully next week. Hopefully. So yeah. Yes. So good luck. Prepare for Take your your writing. time. Prepare for your writing exam. If you have any questions about writing, remember The to ask writing test will be on Thursday, right? Thursday. Oh, okay. It's okay. Before the test, I will um, talk to you guys a little bit. Okay? Don't worry. Okay. Okay. Good luck Thank with your you. exam and Happy New Year. Thank you. Have a new year. Have a great Okay. night. Bye bye. Hello. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ chưa, anh ơi em còn run quá, sắp khóc rồi. Cái gì đâu khác trời. Cả giấy bút chứ. Cả giấy bút chứ. Giấy bút, giấy bút. Em mới từ ngoài đường bay về nhà. Tới là giấy bút đi. Em cá củi rồi nè. Thoải mái. Ai, Em giờ... còn chưa tẩy trang. anh thấy... anh vẫn thấy son. Mày bãi từ đi đâu về đấy? Đi chơi về à? Sao? Em đi học ở bên trường, toàn trường À, mới về. trời. Rồi, ok, chọn số đi. Số 1 hay số 2? Chắc chưa, chắc chưa? Đừng, Gì vậy? đừng, Ủa cái gì? đừng nghe nó nói nha. Không biết đâu nhá. Bây giờ nhá, mới chỉ có mới nọc là chọn số 1 thôi. Để nào nó cũng chọn số 2 hết. Em chọn số gì? Anh có gợi ý không? Đây là hai topic đó là cái gì em chọn. Không, không biết. Anh chưa chắc đấy là 1 2 hay là topic hay là cái gì cả. Đâu biết 1 2 là cái gì đâu. Thí rồi biết. Đây ngày mấy ta? Nay ngày Từ mùng nay 2. ngày 2 mà tháng 1 nữa, nó chưa ẩn gì vậy ta? Ngày 2 tháng 1 đấy. Đấy, thú vị đấy chứ đúng không? Đấy. Ngày hôm Thôi, nay là ngày đầu tiên của năm mình học với nhau nữa đây. Số 1 hay số 2 đây? cái số 2 thấy kiểu gì cũng chết hả? Số 2 à? Chắc chưa? Nói sao tự nhiên anh hỏi vậy? Thì giờ chắc chưa để chốt số đấy. Số 2. Số 2 à? Rồi chắc chưa? Rồi chắc rồi đúng không? Chốt đấy nhá. Rồi ok. Chán thế. Có được nữa số 1 đây. Ai, đường dễ không chọn, chọn đường khó. Đấy. Tại sao ta? Cho lần cuối này, chốt số 1 số 2 này. Là sao? Đề nào cũng được. Không, phải chọn chứ. Chọn nó mới vui. Chọn xong rồi anh sẽ cho coi đề còn lại là đề gì. Ừm, số 1. Số 1 á. Rồi ok. Chốt chưa?
Rồi, chốt nhé. Ok. Rồi, đấy, có giấy bút rồi đúng không? Có giấy bút nha. Giấy bút. Pen paper. Có rồi đúng không? Ok, rồi. So, Có gì chưa? are Em có you thấy ready? gì đâu mà. Không, ý nói là chuẩn bị nhá. Chốt nhá, sẵn sàng nhá. Ừ. Okay, so let's begin your IELTS test. Okay, so we will have three sections. Let's begin with part one. Okay, so let's first talk about work or study. Right. So, do you work or are you a student? I'm currently a student and I'm studying at the Văn Lang University. I'm studying interior designer as my major. For me, this is I really passionate about this major. Although I just decided to study this for just 1 year ago. I see. Okay, so do you like your subject or major? Do you like your subject or major? Can you hear me? Wait, Okay. không phải em không nghĩ ra mà em chưa hiểu câu hỏi. You want me to rephrase? For me, although the interior designer is a really fun and interesting major, but some of the subject for that major is not is really difficult for me. For example, I used to have one of the really big project that's made a room model, and this was my first time doing some kind that of project, but the teacher only gives us 1 week to do it. But I have learned a lot of from that, like how to work with a short deadline and the responsibility that I work in a team. Okay. So, what do you like? Oh, no, what do you dislike about your studies? The one point that I like and I found it is interesting about this major is about the creativity. The creativity, because from since I was young, I really passionate about art and creativity stuff. So it's not like other subject like science or math that we have to think it logically. This subject is mostly based on how we feel and this and do the art how we like, but still based on the knowledge of art. Okay. So, let's talk about films and cinema. Okay. Do you like to watch films? I used to watching movie. I used to watch movie a lot, especially since I was a kid. But I don't know why. I think because whenever I grew up, I become more busy. So slowly, I'm not interested in a movie anymore. Okay. Do you prefer foreign films or films made in your country? Sorry, I can not hear you clearly. Okay. Do you prefer foreign films or films made in Vietnam? There is some of Vietnam's movie that I have watched, but for me, I still prefer foreign
movie because as I can see most of the movies that from Vietnam they haven't got a develop yet, and for the foreigner they have most of experience and knowledge that they have more skill to make film. Mhm. So yeah, Okay. that's it. So finally, let's talk about the sky. Okay. So do you often look at the sky? Sorry, you know what? Do you often look at the sky? Look at the sky. Yeah. That's I understand the question, but I no, I barely ever look up the sky. Except at night, because at night the sky is more dark. But the star on the sky is little bling bling and shines beautiful. But in the daylight, the sky is really bright. So I don't have the gut to look at it. You It see. might hurt my eyes. Okay. And where is the best view of the sky where you live? I'm currently live in an apartment. So yeah, the most beautiful view for the night, for the sky, especially at night, is obviously 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 is my home. Mhm. You see? Okay. So that's the end of your part one. Let's move to part two. Okay. Do you have your pen and paper ready? Okay. So, do you see my screen? Okay. You will have 1 minute to prepare your ideas onto your notes and 2 minutes to present it. Your 1 minute starts now. Okay, you may begin. Ủa bắt đầu chưa? Yeah, I will yeah, 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 yeah. Okay, okay, you may begin now. About science. This topic may not I'm not really know well about science, but if I have to talk about it based on my experience, I would say the most interesting about science that I have ever heard is gravity. As I know, gravity is like I know about gravity since I was kid. When I like I have told you, when I was young, I really watch movie and or watching TV. So one day I have watched about uh about science on the channel that's called National Geography.
I don't know if you heard about that channel, but it's still really interesting for me until now. The reason that I found it interesting, more than before that, I was wondering like why is the heavy object that tend to fall down quicker than the light object, same as the large is fall down more quickly than the small one. Then I have figured it out by myself, but I still don't know exactly how it works yet until I found that channel while I watching TV. Okay. Is that the end? Okay. So let's begin your part 3. So why do some children not like learning science subjects at school? Most of the children at in that age, they tend to get more developed about their creativity and social skill. They really don't like to think very much about like science or things that need to be logical. Mhm. Okay. So should children be encouraged to learn science? Yeah, I think it still depends on what kind of topic are the stuff that the children interest the most, because no one will have the exact the same interesting like the other. Some of like the creativity like art or song, social skill, or even the animal, but some like have the interesting enjoy to learn science like math, physics or science. And I think about the logical topic, most of boys, they have more interesting about it than girls. Okay. All right. And finally, should scientists explain the research process to the public? For me, they should, but when they got the exact the answer for that for their study or research, but because if they explain the research or the study that haven't got the answer yet, it will make people confused about it. Okay. That's it. Okay. That's the end of your test. Let's see. T8. Okay. 12 minutes 48 seconds. All right. Let's see. Okay. What do you think? That was part. That was Nó number tầm bậy tầm one. bạ. Đã số 1 Tầm này. bậy tầm bạ. 5 chấm, 5.5 chắc chắn luôn. Đây là số 2 này. Chắc chắn em bị kẹt cái math 2 hoài. Đây là D số 2 này. Đây D chủ yếu mấy đứa khác chọn này. Who always has interesting ideas. Từ từ để em đọc kỹ lại. Who always has interesting idea or opinion. Cái này thiên về hướng sáng tạo hơn, ý là người có đầu óc sáng tạo. Trời ơi, cái này là giống như là cái đề xã hội, còn kia đề tự nhiên á. Không, đâu cần đâu. Đây này anh còn nói về khoa học khác nữa mà. No, em rất là sợ khoa học luôn. Trời, em còn không có định nghĩa được cái trọng lực là cái gì. Em skip qua cái đó luôn. Bài trả hết cho thầy cô. Anh còn nhớ là 12 mình còn học vật lý lượng tử nữa cơ.
Nhớ không? Không, không nhớ gì hết. Em đang mơ C2 kìa. Đây, rồi, ok. Từng phần 1 5.5 này. chắc luôn đúng không? Phần part 1 hơi dài. Đấy, nên đi trực tiếp vào một chút nhá. Giả sử giống như là câu mệt quá. Trời chị. Ê, mấy nay họ không ngừng nghỉ rồi. Giả sử giống như câu hỏi 2 này, do you like your subject? Cũng Em bị đứng hơi tại em học đại học mà em còn không hiểu câu nữa. kiểu là cái này nhá, hiểu đơn giản giống như cái lúc mà anh giải thích cho em ở trong chat đấy đúng không? Anh hỏi ở đây, anh hỏi một trong hai. Do you like your subject or major? Thì em có thể chọn một trong hai cái đó để trả lời. Subject thì em có thể chọn gọi là những cái môn chung trong chuyên ngành của em, được chưa? Em có thể bảo rằng là cả cái subject này tôi thích cái này và tôi không thích cái kia. Ok. Hoặc là major thì em nói chung với ngành của em. Đấy, được nhá. Anh nói rồi mà. Major là ngành học. Work thì là what do you work in, hoặc là what field are you in, kiểu như vậy thì đó là về ngành làm. Ngành học thì người ta hỏi là subject hoặc là major, đúng nhá, hoặc là focus hoặc là specialization. Đấy. Cái số 3 em giống như là em lỡ nói cái like nhiều quá, không có thời gian nói cái dislike rồi. Em tự em thấy vậy. Đúng rồi. Số 3 nó cũng hơi lạc đề, tại vì lúc đấy là anh đang tính hỏi like nhưng mà đoạn đấy chuyển sang là dislike, được nhá. Đấy, thì tập trung vào đúng cái đấy thôi. Rồi, Vậy là em trả lời đúng mỗi cái like là chắc cũng được rồi hả? Là nói 120 thôi đúng không ta? hả? Một trong hai thôi, nhưng mà Ok, ý là vậy là anh hỏi em nói đúng đúng cái like rồi, em chỉ nói cái dislike. Yeah. thôi, nhưng mà anh hỏi dislike mà. Ủa vậy hả? Em nói là em nghe quá. Tại vì Coi đoạn như đấy anh anh nói hỏi là like. like, không, đoạn đấy anh nói like xong anh suy nghĩ lại, xong anh bảo anh đọc lại câu hỏi là Trời ơi, cái này dislike speaking mà đâu hoặc phải là listening dislike. nữa. Anh mới nói đến nửa câu vậy, đã nói đến hết câu đâu. Sao nhảy đến ok. Nhưng mà nếu cái dislike thì em sẽ trả lời được nhiều hơn á. Anh đã hỏi rồi, lát lát anh lấy là recording xong anh quay lại cho em nghe luôn. À, Rồi Ủa, đến dạ đề bộ hỏi 2 lại. này. Lý do vì sao ấy là em thấy ở đây anh highlight lên 3 câu nhưng mà anh chỉ hỏi em 2 câu thôi, là tại vì sao phải không? Em nói dài quá. Quá dài, không đủ thời gian để hỏi hết được. Trời ơi, cái câu Ok. Sky em bị đơ đúng không? Em tưởng em nghe thiếu cái often look at the sky. Tại sao? Em kiểu Rồi, nó có cái câu hỏi đó thiệt. đau khổ quá rồi. Đây đến topic 2 này. Do you like to watch films? Uh, uh, ok, cũng được. Để coi question 2. Kiểu là cái khúc mà foreign films này ấy, kiểu Anh anh ơi, hiểu chỉnh cái mic, nhưng mà cái cách. xích cái mic lên xíu. Ok, hello, rồi nghe rõ hơn nhá. Rồi đấy, thì ở cái câu này ấy, nói sao nhỉ, kiểu là cái cách anh hiểu ý em, nhưng cách diễn tả nó hơi bị kỳ ấy. Dạ đúng rồi. Em biết mà. Đấy thì ở Gì câu này kiểu câu kiểu basic comparison nên thôi ấy, kiểu em so sánh giữa cái này và cái kia thì nên theo cái hướng đơn giản thôi, đó chính là em list. Đây em đi hơi vòng một tí xíu, được nha. Đấy thì những cái câu đơn giản để mà em lead vào cái câu này thì em bảo rằng là I usually prefer Ủa, foreign mấy câu này films. thì mình nên Đấy, nãy em trả lời là cỡ một câu hỏi là nhiêu nhiêu câu ta? 1 phút rưỡi là quá dài ấy, là Ờ. cả thời gian em bị ngưng ấy, À, là nó quá dài, đúng chưa? Mỗi câu hỏi chỉ nên tầm từ 30 giây đến 45 là cùng. là cỡ Rồi em, em trả lời một câu hỏi em trả lời bằng kiểu 2 sentence thôi được. đúng rồi đấy, thì anh đã bảo từ đợt trước xong rồi mà, là một câu 2 sentence thôi, đúng nhá. Đấy, đơn giản như vậy. Em nói thẳng luôn. Và thực ra cái câu foreign films này em có thể nói dài hơn tí xíu, tại vì sao câu này
kiểu là mình có nhiều thứ để nói hơn. Những câu khác giả sử giống như là work or study thì câu đó mình nói ngắn được thì có nghĩa là mình bù trừ cho nhau, mình không phải câu nào mình cũng chỉ được nói chừng đấy, hiểu nhá. Một số câu mình có thể linh động mình nói dài hơn, nhưng mà không phải câu nào cũng nói dài được, thế được nha. Rồi đấy, còn cái foreign films này em đi thẳng vào luôn, tại vì đi giới thiệu hơi hơi dài tí xíu để anh nhớ không nhầm. Rồi Tại em nhớ hồi đó em học em có làm cái phần nào á mà ý là cô cũng nói là em trả lời được nhưng mà nó ngắn quá, tại vì em trả lời ngắn thì em mới trả lời được á, chứ dài à em nếu trả lời dài là em bắt đầu bị cà lâm. ngắn Vậy là thôi. Part 1 là ngắn nhưng mà cũng không phải ngắn quá nhá, cũng không phải 4 trong 5 4 đến 5 từ đâu nhá, cũng cần phải có là một một câu 2 câu hoàn chỉnh kiểu nếu như như vậy thì là lúc một đó mới được. một câu khẳng định với câu còn lại là explain thôi đúng không? Như thế là được nhá. Sorry. Rồi đây, đến topic 3. Cái câu look at the sky, ngưng gì ngưng lâu thế? Em bị đơ, em kiểu là có câu hỏi này thiệt à. Em còn đang thắc mắc câu này là nó Thiệt theo em nghĩa ơi, đen nghĩa bóng ấy. thì nó chỉ là nghĩa đen thôi. À quên, nghĩa đen nghĩa bóng, anh quên mất định nghĩa của từng cái rồi, kiểu literal ấy, kiểu à đúng rồi, nghĩa đen nói sao nói về ấy, đúng đúng chất là chỉ có hỏi look at the sky là em nhìn đến trời thôi, hoặc là em hiểu theo nghĩa bóng cũng được, em trả lời theo nghĩa bóng cũng được, em trả lời theo kiểu nào cũng được, miễn sao em convince được cho cái cho cái người hỏi, cái giám khảo của em ấy nhá. Đấy, Nhưng mà lúc đó là em không có nghĩ ra được cái nghĩa đen với nghĩa bóng luôn, ý là không có nghĩ ra được câu trả lời luôn á. Thì đó ôi, phần nó chỉ là nhìn lên cái trời chứ mày. Ủa, thì đó tại vì nó quá đơn giản, nhiều khi đơn giản quá thì cũng chưa đơn giản thể quá nhiều khi cô không biết explain sao nữa. chưa thể đứa nào mà câu đơn giản như thế nó lại đau đầu. Hơi 3 chấm rồi. Đấy, ôi câu câu 4 thì cũng được đấy, nói chung là cũng hơi dài, nhưng mà kiểu là em đã có thể nêu thêm một vài thứ ấy nhá. Giả sử apartment của em đã có lợi thế so với những chỗ khác như thế nào, giả sử chỉ ở trong apartment của em mới có thời gian cho bản thân để em suy ngẫm, em ngắm nhìn được đúng không, chứ còn là ở bên ngoài khi mà em đang đi thì em thường hay bị bận tâm bởi những thứ khác, thì mình miêu tả như thế ấy, nó sẽ thêm được cái nghĩa, cái ý nghĩa cho cái câu trả lời của mình. Đấy, rồi thì đó là part 1. Part 2 tiếng nói về gravity thì cũng hơi khó hiểu. Không hiểu vì sao lại lại nói về gravity, nhưng mà Thì thực tế không sao. em ngoài gravity ra là cái từ về vật lý mà em chỉ có thể biết được, còn medicine em cũng không biết luôn. Không, etc có nghĩa là em có thể nói về bất kỳ cái gì, có nghĩa là người ta chỉ gợi ý là nó có thể về Bất medicine, kỳ nó có cái thể gì về em cũng không biết luôn á, em nói thiệt. physics, em học science, mình cũng có học science ở trong trong cái những bài của mình đó mà, mình có học về gọi là sustainability science này đúng nhá, nó cũng là một dạng của khoa học mà. Dạ Mình ta. làm thế nào để mà giả sử giống như là gì biomimicry đúng không, là cũng một dạng science đấy, tại vì sao Bio em nó cũng không có rành, nói chung chưa học nhảy rồi xuống. nhá, học rồi nhá, học trong chương trình rồi nhá. Biomimicry là gì? Ừ. Là copy môi trường, mà copy môi trường nó cũng là một cái khoa học mà đúng không đấy. Rồi đấy, vậy là nên giả sử nhá, khi mà em nhắc đến phim ấy thì cũng nên nói đến cái loại phim, giả sử giống như là những cái loại phim em hay coi nó liên quan đến gravity thì nó cũng có sci-fi đấy đúng nhá. Đấy, sau đó đến sau này em coi National Geographic thì em mới bắt đầu em hiểu hơn là vì sao nó lại như vậy. Và thêm một cái nữa, đừng đừng nên trò chuyện với giám khảo ấy, kiểu là I don't know if you know it, hoặc là kiểu như vậy ấy. Kiểu mình cứ trả lời theo cái của mình thôi chứ cũng nói chung việc của giám khảo biết hay không kệ giám khảo. Nó cũng không liên quan tới mình. Ừ đúng rồi đấy, thì hỏi thực ra hỏi thế thì anh cũng không chắc là nó như thế nào. Anh cũng không nghĩ ở trong trong cái ban chấm là cũng có cái điểm gì cụ thể về việc là kiểu thí sinh được hỏi giám khảo hay không. Anh thấy Thì hỏi giám khảo cũng đâu có trả lời. thế anh cũng hơi là tại vì giám khảo không được nói gì ngoài những cái câu hỏi có sẵn nhá. Đấy, không, người ta không được nói gì cả đấy. Tại vì nói người ta bị phạt.
Giao khải mà nói gì người ta bị phạt. À vậy có thêm một cái tip nữa, chính là thay vì em nói can you repeat the question thì em có thể nói can you rephrase the question. Thì khi mà người ta rephrase ấy thì người ta mới paraphrase lại cho em để em dễ hiểu hơn. Chứ nếu em nói người ta repeat, người ta đọc lại, giả sử câu nào em không hiểu thì em bảo người ta rephrase lại để cho em hiểu. Chứ em bảo repeat the question, người ta chỉ đọc lại y chang, người ta không không sửa lại để cho em hiểu thêm đâu. Đây thì đó là một số cái tip. Rồi, phần 3. Why do some children not like learning science subjects? Thôi thì cũng được. Nếu được thì nên có example. Câu 2 cũng được. Câu 2 ổn đấy. Câu 2 ổn. Câu 3 cũng tạm tạm. Thực ra câu 3 cũng được theo cái gọi là theo tiêu chí, nhưng mà theo cá nhân đấy thì cũng chưa ổn lắm nhá. Nó bị vấn đề ngữ pháp với từ vựng đúng không? Thực ra vấn đề với anh là vấn đề về ý tưởng, nhưng mà ý tưởng thì không được chấm. Còn nghe là vấn đề về cá nhân anh thôi, chứ còn lại về thì tớ cũng tàn được đấy. Thực ra ở câu này ấy em cũng có thể nói mình cũng học bài về research rồi đúng không, thì kiểu là kể cả người ta chưa có hoàn thiện thì người ta cũng tạo ra cái cái gì, những cái thuyết đúng không. Thuyết, tại vì sao người ta gọi thuyết? Thuyết là khi nó chưa hoàn thiện đúng nhá, nó vẫn có thể cải thiện được. Đấy thì mình cũng nên Tại em chưa, explain. lúc đó là em chưa có biết diễn đạt sao nữa, tại tiếng Anh còn hạn hẹp á, tại kiểu em lúc đó em chỉ muốn diễn đạt là nếu mà giải thích mà cái mà kiểu là chưa có câu trả lời hoàn toàn á thì cái đó nó sẽ rất là dễ gây tranh cãi. Nhưng mà thực ra cái việc gây tranh cãi cũng là một việc tốt mà. Tại vì khi người ta tranh cãi ấy, thì người ta lại cố gắng tìm kiếm và tìm hiểu để mà một là chứng minh, hai là một là khẳng định, hai là phủ định đúng không, thì nó cũng là thúc thúc đẩy xúc tiến khoa học mà. Đấy thì cái việc đó nó cũng là một cái quá trình rất là quan trọng trong việc khoa học như là trong việc nghiên cứu. Rồi đúng là khoa học không phải topic của em. Học rồi, mình học bài về research rồi, vì Ừ. mình học là vì sao mà các nhà khoa học cần phải có tự gì cái transparency, là cần phải rõ ràng minh bạch, là vì người ta cũng cần phải biết, người ta cũng cần phải nắm được cái quá trình đúng không. Đấy, rồi thì đó là feedback overall. Tổng kết lại, part 1 ngắn gọn hơn. Thứ hai, nhiều khoảng chết quá, không biết hay là biết thì em cứ nói thẳng ra luôn là I'm not sure, I'm not sure about this topic, hoặc là I'm not an expert on this topic, hoặc là bất kỳ cái gì nó kiểu nó kéo dài thời gian, miễn sao đừng để thời gian chết. Cái khoảng thời gian chết là cái khoảng thời gian nó bị trừ điểm nhiều nhất nhá. Tại vì sao em biết không, người ta sẽ coi thời gian chết là thời gian em tìm kiếm từ vựng, không phải em tìm kiếm ý tưởng. Người ta nghĩ rằng là em tìm kiếm từ vựng, và khi mà đặc biệt khi mà em đã bị ngừng rồi thì em dễ bị vấp nữa, thì người ta càng đi để kết luận là em tìm kiếm từ vựng chứ không phải là tìm kiếm ý tưởng. Đấy, nên là khi mà em bị ngập ngừng hay em không không nắm rõ cái chủ đề ấy, thì em cứ nói rằng là I'm not an expert on this topic, hoặc là I have never thought about this, hoặc là kiểu gì như vậy đấy. Như thế nó vừa kéo dài được thời gian cho mình, đó là vừa có thêm cái thời gian cho mình suy nghĩ, nhưng mình cũng đỡ bị mất điểm nữa. Đấy rồi, còn lại thì feedback Part cụ 3. thể thì nó Part 3. sẽ được gửi về vào, chắc là mong là nếu là tuần sau kịp thì tốt, còn nếu không còn tuần sau kịp thì tuần sau nữa, được chưa? Rồi có câu hỏi gì không? Ờ, anh nhận xét part 3 cho ta hay lại mới part 2? Phát 3 rồi, phát 3 rồi. Này mới nói À, phát 3 xong này. Đấy. ok. Part 3 là cái câu số 3 với lại câu should scientists explain the research process, đấy là của part 3 đấy. Yeah. Yeah. Thực ra thêm part 1 cũng đúng rồi, thêm một cái nữa nên đưa vào cái Example. example nhiều hơn. Yeah. Đấy, nên đưa thêm example, nên đưa thêm evidence vào để mà củng cố cho mình. Cái cách tốt nhất là sử dụng PIL nhá. Từng câu hỏi của mình sử dụng PIL, giả sử giống như câu 1 đi chẳng hạn. Đấy là em nói đến việc là gọi là sao nhỉ, mỗi người có một cái xu hướng riêng đúng không? Đấy thì bởi bởi thế là kiểu một số người, một số học sinh, một số trẻ em không không thích cái môn học này. Đấy rồi.
Thì em có thể nói như vậy. Em đặt ra cái point của em là gì, là some children simply do not enjoy sciences as they enjoy other subjects such as the arts more. Đấy, đó là point của em. Explanation thì như thế nào, là they might be influenced by their family, or they just have an innate, or they just have talent for the subject, or they have developed their passion from somewhere else, and therefore they do not enjoy this subject. Yeah, rồi. Đấy, sau đó em đưa ra cái example hoặc cái evidence để là from personal experience cũng được. Yeah. Về cả bản thân em, hoặc là em nói về chúng đi chẳng hạn. Đấy. Nếu như khó quá thì em cứ nói personal experience, em cứ bịa ra em có em họ, anh họ, em ruột, anh ruột, chị ruột, người nào đó cũng được, kiểu như hoặc là bản thân em cũng được nhá. Thì cứ nói là rằng là in my personal experience I also not good, and I do not particularly enjoy science, as I'm not quick with the natural subjects. Instead, I like to draw and engage with the world through art more, and hence I have never really enjoyed science at school. Kiểu như vậy thế nhá. Thế là em có được từng cái bậc phát triển một. Em có point, em có explanation, em có example, em có link. Link cuối cùng là therefore đấy, hoặc hence I do not enjoy đấy. Thì đó là cái kết luận là cuối cùng. Đấy, thì nên có những cái example như thế này để mà cái bài của em nó sâu hơn, nó có chiều sâu hơn. Đấy, thì ở phần 3, cái phần part 3 này nó tốt nhất là em nên trả lời theo Peel nha. Em cứ trình tự, lập trình ở trong đầu theo từng thứ tự rằng là mình đã nói xong phần point này rồi, mình cần phải làm gì tiếp theo. Đấy, thì làm như thế để mà mình đảm bảo được rằng là cả cái phần của speaking nó được đầy đủ. Được nhá. Anh ơi, cái part 3 của topic 2 là cái gì anh? Part 3 của topic 2 đây, mấy câu anh bôi đỏ đấy. When do you think children start to have their own opinion? Okay, influence. Cái này trả lời tiếng Việt em trả lời cho chảy, mà tiếng Anh này em không biết. Không sao, Để cho nói em chung á là em làm cũng khá là ổn rồi ấy. Có nghĩa là nó cũng không 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 quá vướng. Cái chủ yếu á là em bị ngưng ở những cái điểm chết thôi, có nghĩa là cái khoảng thời gian chết, nhưng mà trong khi trả lời thì nó cũng đỡ vấp hơn nha. Đấy, pronunciation thì cũng được. Có một số âm hơi kỳ, giả sử giống như âm gì ta, cái chữ decide, cái âm của chữ decide nghe nó giống như kiểu nó hơi dựa cái chữ ngọng decide không? và design, kiểu nó À, design kiểu như vậy, kiểu cái âm thì em khúc đó bị ngọng em cũng biết. đấy. Decide, ý là em bình thường em phát Đó âm đó chuẩn kiểu một như khúc. vậy đấy. Đấy, decide kiểu nó sẽ cái âm Decide, C nó rất là rõ đúng nhá, decide. decide. Đấy, rồi chủ yếu là lạc đề. Đấy, lạc đề quá dài. Đấy, chủ yếu là về điểm fluency. Điểm fluency là điểm bị ảnh hưởng nhất. Một là nói quá dài, hai là nói thiếu cấu trúc. Đấy nhá. Và đấy, thì lưu ý lại part 1 ngắn gọn, part 3 dài sâu, part 2 nói cho nó xuyên suốt, kiểu là chọn cái gì cho nó đơn giản, chứ chọn gravity thì anh thấy anh cũng hơi Em hơi 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 không có khó rồi. nghĩ ra được cái Bản thân anh cũng hơi khó. Trong tất cả mọi loại khoa học sao không nghĩ ra được loại khoa học nào, sao phải dựa vào thẳng cái môn physics ấy. Hết đường lắm mới theo physics đấy. không có nghĩ ra. Nó đột ngột. Đấy, thì hối hận hay là cảm thấy ok khi mà chọn trúng đề một. No idea luôn. Nếu chọn trúng đề 2 thì có nghĩ làm ok hơn không? Chọn trúng đề 2 cũng không chắc nữa, nếu mà chọn trúng đề 2 thì part 3 có thể em sẽ trả lời tốt hơn, nhưng mà cái part 2 nó cũng tùy á, ý là một người mà có cái opinion đó, em cũng không biết là người nào. Trả lời Mác Lênin trời. Nhiều quá. Interesting idea thì em nói ai cũng được, em nói mẹ cũng được, em nói bố cũng được, không nói anh thẳng luôn thì cũng được đây. Trời ơi, Nói thế vậy nhỉ? chắc là được, bốc điểm lên luôn. Không nhá, không bốc nhá.
Nói mà hay cũng càng bị trừ điểm hơn nhá. Chịu thua. Rồi, đấy, ok chưa? Dạ Còn rồi. câu hỏi gì nữa không? Dạ không. Rồi, đấy, thế thôi nhá. Thế nghỉ ngơi Dạ. nhá. Năm mới vui vẻ nhá. Dạ, em cảm Lát ơn. Em mới mai vui. mai mốt thì anh về Sài Gòn đấy, nên là có gì anh chạy qua anh gửi đồ luôn chưa? Dạ, em cảm ơn. Rồi, ok, bye bye.